Nothing compares to you. עוד זמרת מילדותי מחזירה נשמתה לבורא. אז ערב טוב, לילה טוב. אני מיכה מאמריקה, ואתם באתם לראות פה את החלטת הריבית. אני לא רוצה להרוס לכם, הוא מת בסוף השחקן. שנייה לפני שהוא אומר לאהובת ליבו, אל תדאגי, אני אחזור מהמלחמה. אז אני יודע שאתם מחכים לאיפה MC, האיפה MC, שואלים כולם איפה, MC, המר, סטגדוש. אני יכול להמשיך את זה עוד הרבה, יש פומק, יש רומק, יש הרבה בדיחות שקשורות לזה, אבל אנחנו פה כדי לבדוק מה קורה עם הריבית, ובעיקר לשמוע מה אומרים. כי הריבית תעלה ב-25 נקודות בסיס. אני אופתע אם לא, אתם יודעים, הם כולם נגדנו, כולם לרעתנו, כולם כזה. אז זה יקרה. שאלה מה הם יגידו לגבי הריביות הבאות? זה מה שאמור להטריד את כולנו. מה יהיה בריביות הבאות? האם ממשיכים לעלות? האם לא ממשיכים? אתם שואלים אותי? חרטה ברטה. שנייה לפני שאני אגיד לכם משהו, תזכרו שכל מה שתראו פה על דעתי בלבד איננו על מצע לפעולה, איננו ייעוץ פיננסי, ועכשיו אני אגיד לכם משהו חשוב. בשעה וחצי הקרובות אנחנו קודם כל נהיה בלייב, ויהיה אחרי זה late night בלינק אחר שעוד מעט אני ייצר אותו תוך כדי. אבל בשעה וחצי הקרובות המניות ינו למעלה ולמטה. יהיה המון תנודתיות. אני לא אומר את זה סתם, ההיסטוריה מראה שזה מה שקורה. ולכן כל מי שבטעות רואה פתאום את הדברים עפים לכל הכיוונים, ככה זה. ואם אתם רואים פתאום את השוק עולה, זה לא אומר שדקה אחרי הוא לא ירד, ואם אתם לא רואים את השוק ירד, זה לא אומר שדקה אחרי, ממש לא. יהיה עכשיו הודעת ריבית, ממש בעוד 3.5 דקות, ואחרי זה יש לנו חצי שעה לדבר על מה שכבר כן, כולכם שלחתם לי. ה-S&P 500 הולך לקרוס, שבו טוב על הכיסא, ב-65%. כי אם אנחנו לא מוצאים דרך להתמודד עם בורסה אחת, בואו נראה שהשנייה הרבה יותר גרועה. אז נטפל בזה עוד שנייה, בואו נעבור לטלוויזיות. לטלוויזיות שנייה לפני איך אנחנו נכנסים לפומק, ככה. S&P כרגע מינוס 0.25, נסדק מינוס 0.66, דאו על האפס, רסל 0.34, ביטקוין 29,200, הביטקוין לא מצביע על חרדה כלשהי, הטריום כנל, אגחים גם הם לא. אם אתם מוכנים, זה עוד שנייה יקרה. 25, לא, סתם, אני אומר לכם 25 נקודות בסיס, כי כולנו יודעים. ומי שרוצה לגדר את עצמו, אסף צודק, רגע, אני אתן דיסקליימר לפני, זה סרקסטי, זה לא מה שצריך לעשות, קונים TQQQ ו-SQQQ, אחד מהם בטוח יצליח, ועושים תמונה ככה בלי החולצה מול הראי בחדר כושר, מראים איזה נר, ואומרים, אני הצלחתי, אני גיבור. זהו. לא לעשות את זה, זה דבילי, בסדר? TQQQ ו-SQQQ זה, אסף צחק, אני רגע רוצה לשים את הכל בפרופורציה. אין ווליום. מה? את מי נשמע? בואו נשמע את CNBC. ווליום. דווקא באולפן, יש לנו עוד דקה וחצי. מה נעשה בדקה וחצי הזו? בואו נחשוב יחד, מה נעשה בדקה וחצי הזאת? כולם לחוצים ומוטרדים. מעניין כמה ריבית תהיה. בואו נחשוב יחד, מעניין כמה ריבית תהיה. יש עוד דקה! דקה, והיום בערב תתכוננו, כי הולך להיות לייב מיוחד, לייב דיווחי תוצאות, לייב מטה, צ'יפוטלה וכל החבורה העליזה, ולהגיד לכם את האמת, עוד אין תמנל, עוד אין לינק, עוד אין כלום. אני לא יודע עוד אפילו מה יהיה בתמנל, לא... ווליום. בואו נשמע, אני מזכיר לכולם, יהיה לנו חצי שעה בין ההודעה לבין המסיבת עיתונאים, אנחנו נשאר פה, יהיה מסיבת עיתונאים, נתרגם אותה פה למטה, אז תשארו, יאללה, ווליום. אתם מוכנים? אתם בלחץ? אתם לא יודעים מה לעשות זה? הנה, זה מגיע עוד 20 שניות. לא, אין לי מה לשים את פאוול, כי פאוול זה עכשיו, אני מסתכל, אני חושב על הטמנל של מטה. less than a minute to go, מליסה לי אומרת, אני אומר לכם less than a minute to go, הנה זה מגיע עכשיו.
האם אתם מוכנים לדיווח הפד? שימו לב לגרפים, שימו לב איך כל השוק משתולל. אתם יודעים מה, אני אפילו אשים לכם את זה ככה. ה-S&P קורס, וממש בעוד שנייה אנחנו נגלה שהעלו את הריבית, תנחשו בכמה, הנה, כמו שהוא קרס, ככה עולה, זה ה-S&P דרך אגב. הביטקוין עולה ל-29,365. מה עושה הפומק? מה עושה הפומק? מה עושה הפומק? הנה, הפומק העלה ב-25 נקודות בסיס. איזה דרמה. וואי, 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 איך לא ציפינו. הנה זה מגיע. Breaking news. אני שותק, תקשיבו לסטיב ליסמן. The Federal Reserve raising interest rates by 1/4 of a percentage point in the שזה 25 נקודות בסיס. new range to 5.25% to 5.5%, the highest Fed funds rate in 22 years, and the Fed continues to signal the possibility of future rate hikes. It says אומר ייתכן ויהיה עוד rate the hikes. extent of additional policy firming that may be appropriate. That's the kind of language it used in June, which kind of told us that July was on the table. It says in doing so, as it did say in June, it would take account of the איזה דרמה, וואו, אני לא ידעתי דרמה כזו מימיי, זה ממש מרגיש כמו הפרק האחרון של 24, שלא יודעים אם קיפר סאדרלנד ישרוד או לא. איזה דרמה. I guess a modest upgrade you could call it. Job gains were robust, the unemployment rate remains low, and inflation remains elevated. Concerns remain in the statement about tighter credit conditions from banks, but those effects were seen as... לי משעמם, לא יודע מה איתכם. טוב, יאללה, בואו, מספיק. בואו נסתכל מה קורה בשוק, אני רגע אסביר לכם מה זה, ניתן קצת קונטקסט. הפד לא מפתיע את השוק. הוא אמר שהוא לא יפתיע את השוק. הוא אמר, אני מתכוון להגיד לכם לפני כל מהלך, אני לא מתכוון להפתיע, ולכן כל מי שחשב שיפתיע, אין סיכוי. אין, זה לא בקלפים, זה לא, ג'רום פאוול לא מפתיע. לא מפתיע את השוק. עכשיו בואו נדבר רגע, הנה השוק לא זז יותר מדי, כמו שאתם רואים, ביטקוין עלה בעוד, לא יודע כמה, 30 סנט, וירד. עכשיו יש לכם מלא שאלות על הריבית, אז בואו נענה על השאלות של הריבית. קודם כל, מה הופתעתם? למה שהוא יפתיע? הוא לא יפתיע, אין לי מה לעלות אפילו את התגובות של כל המופתעים פה. אין לכם מה להיות מופתעים, באמת של, וואי, זה טאמנלים לא קשורים לאינסטגרם, יצאו לי, חבל על הזמן. תראו, עכשיו ברצינות, מספיק עם השטויות. ג'רום פאוול העלה את הריבית עכשיו ב-25 נקודות בסיס. ג'רום פאוול גם אמר בעבר, שהוא לא מתכוון להפתיע את השוק, הוא מתכוון להגיד לשוק מה הוא הולך לעשות, ואיך הוא הולך לעשות, ולכן גם כל מי שיש את המשפט שאומר Don't fight the Fed, כל מי שנלחם בפד, אין היגיון, הוא אומר, אני אומר לכם, שזה מה שאני הולך לעשות. מה אתם לא מבינים? עכשיו נכון, אנחנו ברמת ריבית יותר גבוהה מאז 2001, ונכון שהפד ממשיך לעלות ריבית. עכשיו לכל מי שתוהה למה. אז כיוון שהשוק לא קורס, אני יכול להסביר למה. למה הוא ממשיך לעלות ריבית? לא אומר אם זה נכון או לא, לא אומר אם זאת הפעולה הפיננסית הכלכלית הזה, אתם יודעים, לא יודע. אבל למה? למה הוא עושה את זה? למה? אז יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שיש עדיין אינפלציה. הפד קבעו יעד אינפלציוני של 2%. אנחנו עוד לא שם. אתם יודעים, אם לא סיימתם את המרוץ, אין לכם מה להפסיק לרוץ, כי לא סיימתם אותו. נשמע לי הגיוני. שנית, הפד חושש מאוד שהאינפלציה תחזור. למה הוא חושש? כי הוא אומר לעצמו את הדבר הבא. ושוב, אני לא נכנס כרגע אם הוא צודק או לא, אני רגע מסביר. הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, תראו, יש תעסוקה מלאה, 3% אינפלציה, 3% אבטלה או 3.4 זה כלום, יש תעסוקה מלאה. זאת אומרת, אנשים מקבלים משכורת. וגם כשתהיה תעסוקה מלאה, הם גם מקבלים משכורת טובה, לא מתלוננים. ולכן, הוא אומר לעצמו פאוול, הם מקבלים משכורת, הם לא מתלוננים, הם קונים, אנחנו רואים את זה בדוחות של החברות, אנשים קונים, לא, אין זה. לא קרס שום דבר. אני מתכוון לעלות ריבית כדי לוודא שעליי יהיה רשום שטיפלתי באינפלציה, ולא יהיה רשום עליי שיצאתי פרש ושחררתי מוקדם מדי והאינפלציה השתוללה. זה הכל. עכשיו, האם הוא ימשיך לעלות לנצח? בשלב מסוים זה לא אפקטיבי. כי בשלב מסוים, אם האינפלציה היא מאוד נמוכה ביחס לריבית שהוא נותן, הוא בעצם חלק כסף, חינם, ואז זה לא יקרה.
עכשיו, אפשר לבוא ולתקוף את הדברים שתיארתי כרגע, לא, את העובדות נגיד. אפשר להגיד למה צריך 2% אינפלציה, אולי צריך 2.5. סבבה. אבל זה מה שאמרו. לעלות ריבית זה לא טוב לעניים. אוקיי. אבל באחוז אבטלה כל כך נמוך, לא אמורים להיות עניים. אני שם בצד את אלה אני שם בצד את העובדה שתמיד יש, וארצות הברית וכל השטויות האלה. אני רגע שם את זה בצד. והדבר האחרון זה, שבתקופה הזו, ביידן כנשיא, יש לו מלא הישגים. הוא מראה תעסוקה מלאה, הוא מראה שהאינפלציה יורדת. זאת אומרת שביידן לא צריך ללחוץ על נגיד הפד, לא שהוא יכול, אבל הוא לא יכול ללחוץ על נגיד הפד, ולהגיד, מה אתה עושה לכלכלה, איך אתה מעלה ריבית? אז זה מה שהוא עושה, אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, בכלל לא משנה. בחודש אוגוסט או ספטמבר יש דבר שנקרא ג'קסון הול. ג'קסון הול זה מפגש בוויומינג, אם אני לא טועה, משהו כזה, באיזה חור באמריקה, שבו הם נפגשים לדיונים ארוכים, ובו הם קובעים את האסטרטגיה לשנה הבאה. שם יכול להיות שידונו אחרת. בעוד 24 דקות נשמע אותו עולה לדוכן, ואומר שהוא מבין שיש אינפלציה, והוא מבין שיש תעסוקה, והוא מבין כל הדברים הרגילים. זהו, זה אנחנו נשמע. ולדעתי, שום דבר לא קורס. תראו את הגרפים, את המדדים. למה אני שם זה ככה? הנה פה, תראו, נשים פה את ה-SPY, כבר זה מוכן ללייב של הערב, אין תמנל, אבל זה מוכן, QQQ, ויקס, וביטקוין. עכשיו, היו פה הרבה אנשים ששאלו לגבי מדינת ישראל. או נרניה, כפי שאנחנו קוראים לה, כדי לא להפוך את הדיון לדיון פטריוטי, שאנחנו עם הדגל מסתובבים, ואז אי אפשר לנהל דיון פיננסי הגיוני. בנרניה יש אינפלציה. אתם מספרים שיש אינפלציה, אני יכול לספר לכם שיש אינפלציה. יש אינפלציה, איך אני יכול לספר? כי אני עושה את אותו כנס בדיוק, באותו מקום, באותו זה. משנה שעברה, יש לי את המחירון, אז יש לי את המחירון עכשיו. אינפלציה. איך מתמודדים באינפלציה? באינפלציה. איך ארצות הברית מתמודדת עם אינפלציה? מה לריבית? האם זאת הדרך הנכונה ביותר? יש אפשרות אחרת להתמודד עם אינפלציה, דרך אגב. אתם יודעים איך? ממשלה. ממשלה יכולה להתמודד עם אינפלציה. יכולה להחליט שהיא מפרקת את השוק, מורידה מחירים בעוצמה, משתלטת על השוק, קובעת מחירים נמוכים, מבטלת האינפלציה. אפשרות נוספת, מחליפה את ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וקובעת איזה מספרים שהיא רוצה. 2%. גם זה אפשרי. עכשיו, לשאלת מה יקרה בישראל. בישראל יש אינפלציה שכולכם חווים ורואים, אתם מרגישים אותה, אתם מתלוננים עליה. על הנדלן, על המחירים בסופר, על כל דבר אחר. אבל כשמתחילים לעלות ריבית, כולם מתלוננים על הנדלן, על המחירים בסופר ועל כל דבר אחר. אז אין הרבה מה לעשות. זה כאילו, זה לופ כזה, זהו. זאת הסיבה. אתם שואלים אותי? דעתי כבר נאמרה מספר פעמים בסרטונים. בישראל היה צריך לעלות את הריבית הרבה יותר מהר, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, כדי לפרק את האינפלציה בישראל, שמשתלט באותה מידה כמו בארצות הברית, לא שונה. השוק אתם רואים מולו. מולי, מולם, מולנו. ואנחנו מחכים לפאוול. מה יש לנו להגיד על פאוול? לא יודע, אני חייב לשאול אתכם שאלה. תגידו. שאלה. אתם מוכנים לשאלה? אני ביקשתי מג'רני להוציא לי תמנל, כאילו אני לא כותב לו תמנל, לא משנה, של אינסטגרם. אמרתי לו, תעשה לי אינסטגרם. משהו פה נראה לכם אינסטגרם? מה זה? מה זה האינסטגרם? זה אינסטגרם? איך זה קשור לאינסטגרם? עכשיו אין לי בעיה לעשות את זה תמנל, אבל זה לא קשור לזה, לעובדה שפייסבוק הולכת לדווח. אין שום, מה לזה ולאינסטגרם? עכשיו, שלא תטעו, עשיתי צ'יפוטלה לפני, יצא זה. מה הקשר מה זה צ'יפוטלה? זה תאכלו את המנה, תקבלו את מה זה? זה ההפתעה, מה זה אומר? אז זה נגיד, אוקיי, זה אני יכול להבין צ'יפוטלה, סבבה. אבל מה זה? אני תוהה איתכם בכל רם. כשאמרתי לו, תעשה לי סלפי של אינסטגרם, יצא מישהו בטיול. זה כבר מגניב, זה כבר אני יכול להבין איכשהו קשור
למישהו שעושה סלפי, מעלה באינסטגרם, אתם מכירים את אלה שמעלים את כל התמונות של הטיול, כאילו אתה אומר לעצמכם, מה עכשיו אינסטגרם זה הארדיסק שלכם? כזה. מה עוד? ניב שואל, מה קורה עם זוגות צעירים, משכנתה בארץ תעלה בצורה קיצונית, כמו שאני מתאר, איך יעמדו בהחזרים חודשיים. תראה, ניב, אני מסתכל על המכלול. לצערי הרב, המכלול שאני מסתכל עליו עלול לגרום למשהו שיזעזע את האמא היהודייה, וזה שלא לכל אחד יהיה דירה. מה לעשות? אתה יודע שאני מת לנסוע במרצדס מייבך? מת לנסוע במרצדס. מת שיהיה לי, עם כל אהבתי לטסלה, אני מת שיהיה לי בחנייה מרצדס מייבך. מת שיהיה לי. מת. אין, חבל על הזמן, מת בצבע ירוק זהב כזה, משהו באמת שאתה מסתובב וכולם יודעים שאתה מליין בטירוף ואז שודדים אותך, אבל לא משנה, מת שיהיה לי. למה אין לי? יכול לקחת הלוואה אינסופית מהבנק, שזה משכנתה על דירה שאני לא יכול בכלל לממן. מי שלקח משכנתה מטורפת בדק פעם באקסל כמה כסף הוא או היא מחזירים? כאילו, עזבו. אני מבין שכולם רוצים דירה, אני מבין שגם המחירים עולים, אני מבין, תאמינו לי, אני לא מנותק. אני מבין. אבל לא כל אחד, כאילו, באמת, אנשים לפעמים קונים דירות, שמה לעשות, במצב הגיוני, מחירי הנדל"ן חייבים לרדת, וכדי לעשות את זה, מפרקים את שוק הנדל"ן. אז זה קשה, אני יודע, זה לא נעים, ויש הרבה זוגות שיצטרכו למכור את הדירה שלהם, לעבור חזרה לסחירות. זה מבאס שאני אומר את זה, אני יודע שזה מבאס, אני יודע. אבל אי אפשר. כי אם בסוף רוצים להציף את השוק בדירות, חייבים לפרק את השוק. מעלים את הריבית ל-20%, סתם דוגמה, לא 20, לא משנה. מעלים בצורה משמעותית, אנשים לא עומדים, מוכרים את הדירות, מציפים את השוק בדירות, המחירים צוללים, ואז זוג צעיר, ששנתיים קודם מכר את הדירה ועבר לסחירות, יכול לקנות עם חצי משכנתה, חצי! ואז הוא יכול לחיות כמו בן אדם, ולא תחת העול של המשכנתה. אז מי שמסתכל על כל המכלול זה אני. כל מי שכל הזמן מסתכל רק על אוי, מה אני אעשה? אבל עכשיו אני צריך למכור את הדירה. זה לא הסתכלות נכונה. עכשיו, איפה הבעיה? שאף אחד לא ילך עד הסוף. מה יעשו? יפגעו בזוגות הצעירים, ובזה אתה צודק. כי בסוף זה מה שיקרה. אתה מבין? יפגעו בזוגות הצעירים, בזה אני אומר שוב, אתה צודק. אבל אם כבר מסתכלים על מכלול זה לפרק את שוק הנדל"ן בישראל, לא הגיוני. אתם הרי יודעים לבד שזה לא הגיוני. מה, אתם צריכים אותי בשביל שאני אגיד לכם שזה לא הגיוני? לא הגיוני. אבל מה אני אגיד לכם? איך שכירות תעלה פי 2, חבר'ה? אין שכירות תעלה פי 2. האנשים לא יוכלו לממן אותה. אין שכירות, אנשים יחזרו הביתה להורים. יחיו בסלון. וזהו, וזה יקרה חצי שנה, כולם יסבלו, ונגמר עם הנדל"ן, נגמר כל הבלגן של הנדל"ן. זה באמת שזה פשוט. רק צריך ללכת עד הסוף, נו, כמו הרבה דברים, די, לא ניכנס לפוליטיקה, עזבו אותי, אין לי, זה אתם לא רוצים באמת לשמוע, אני יודע שאתם רוצים, אבל אני לא רוצה באמת להשמיע את דעותיי. בתור מי שמחזיק ערוץ דיקטטורי, אני מציע שלא תשמעו את דעותיי, כי אתם יודעים, בדיקטטורה, פחות. S&P עדיין לא זז, נסדק לא זז, כלום לא זז, אז אני יכול להמשיך לקשר, דווקא עולה, האמת, לא זז אבל עולה, אז אני יכול להגיד שעולה קצת. מה עוד, רציתי, טוב, אז יש פה איזה תמנל שנראה הגיוני? זה יזכיר לנו את מטה וצ'יפוטלה? זה? מה אתם אומרים? אני יודע, אני נרשם לו פייסבוק, אולי הוא מכיר את פייסבוק יותר טוב, חכו רגע. בואו נראה מה יצא. אבל מה יפה, אני רגע רוצה לשתף אתכם מה יפה, אני אשם לכם בינתיים, רגע, אני אעשה לכם את המדדים בינתיים. מה יפה, דרך אגב, כל פעם שאני מתאר את סיטואציית הנדלן, ישר, כל מי שאין לו, ומת שיהיה לו, מה ישר מסביר את הצרות של האחרים? מה יהיה לבנקים? מה אכפת לכם? בואו אני אספר לכם סוד. הבנקים, אתם, לא מעניינים אותם. הם לוקחים את הכסף שלכם ומלווים למישהו הבא. הם לא סופרים אתכם, למה אתם סופרים אותם? מה יקרה להם? מצידי שיפשטו את הרגל כולם, אחד אחרי השני. מה אכפת לכם? כאילו, תפסיקו להגן על האחרים. מה עם כל אלה עם הדירות להשקעה? שימכרו אותם. כאילו, תשתחררו רגע מלהגן על כל העם, סתכלו על עצמכם, איך אתם יכולים להוריד מחירי הנדל"ן? תפרקו את שוק הנדל"ן, תילחמו על זה. עכשיו, סליחה שאני, מה אני אגיד לכם? אתם יודעים, דעתי בנדל"ן היא מאוד חריפה וחריגה. אני פציפיסט נדל"ני. לא יודע מה, אבל בסדר. אין לך מה לשאול אותי על מניות, אין מה, אני אמשיך אתכם מול הגרפים, הביטקוין, הנה תראו, קורס, אוי ובוי, זהו. הביטקוין קורס.
הם מחזיקים את הכסף. נו, קירה, הם לא באמת יפשטו את הרגל, הם פשוט ימצאו את עצמם נתקעים עם ההלוואות הגרועות. לאף אחד מכם לא נתנו הלוואה כמו שנתנו למי שמקים נדלן מניב, אז עזבו, נו. ומי שחושב שאני מדבר שטויות, believe you and me, I know exactly what I'm saying. טוב, מספיק עם השטויות. העלו ב-25 נקודות בסיס, למי שלא יודע. גם אין בעיה של קרקעות, לא, אל תפרקו את רמי, לא, גם זה פתרון גם כן. אפשר לפרק את רמי, זה תמיד בוא נציף את השוק בקרקעות, יש מלא דירות רפאים, מלא, פרקו אותם, באמת, לא צריך. עכשיו זה דעתי, אני יכול שאני טועה ב-100%. 99.1 נגיד אחוז. אבל מה אכפת לכם מה דעתי? תקבלו, תגבשו דעה מעצמכם. מה זה? מרק זקרברג סרפינג. נו, אני מנסה שיהיה לנו איזה תמנל הערב. אין תמנל, אין כלום. איך ככה נשרוד? מה אתם רוצים עוד לשמוע? יש פה שאלה של רועי. רועי שואל מיכה. אני נמצא כרגע על מטה ומפחד בגלל הדיווח, אפשר דעתך. שמע, אני יכול להבין את הפחד שלך, אני גם אין לי דעה. מטה עלתה כמו שהיא עלתה. והיא כמה ימים, עם הרבה אנשים, אתה רואה את זה? לא רק אתה מפחד, אחי. כולם מפחדים. מה יקרה? שאלה טובה. אני אשאל אותך שאלה כזאת. אם היא יורדת יודע, מה מפחיד אותך? הפוך, סליחה, מה מפחיד אותך? מפחיד אותך שהיא תרד? אוקיי. כמה אתה מורווח עליה? איפה רועי? בוא נעלה אותו רגע, בוא נעשה שיחה. רועי, כמה אתה מורווח עליה? אמיתית, כמה אתה מורווח עליה? תן זה. מה זה למובילי המשק פוליטיקאים אין אינטרס? חבר'ה, נו, ברור שאין להם אינטרס, כן, נו. אני אומר את זה בגלוי שאין להם. כמה אתה מורווח עליה? רועי, תרשום. כי אני מבין למה אתה מפחד. אבל... יש, לא, אין, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, אוקיי. מי שמורווח כבר על מטה, כי עלתה מלא אחוזים, אפשר לצמצם לפני הדיווח, מקסימום לקנות שוב, זה הכל. גם זה אפשרי. לא חייבים ישר, כאילו... לא חייבים, אפשר לצמצם, לחזור שוב, הכל בסדר. מצאתי תמנל. עוד שנייה אני אעלה לכם אותו. אם אני אצליח לשמור אותו. מצאתי. מה עוד אתם רוצים? בואו נשים לכם את הגרפים. מה עוד אתם רוצים לשמוע? תרשמו לי זה, הנה, כתבת לי, ענית לי, רגע, רועי ענה לי, הוא קצת בדילי, אני מורווח לא רע עליה. אני לא מפחד מירידה קטנה, אני שינוי מגמה. שינוי מגמה זה משהו אחר. אוקיי, שינוי מגמה עזוב, אז תמכור אחרי הדיווח. תראה בדיווח שהדיווח לא טוב, שענה מגמה, צא ממנה. מה, אין בעיה, אתה לא נעול, זה לא שאתה התחתנת איתה איזה חתונה קתולית. אתה יכול? טוב, כמה אנשים מחכים להחלטת הריבית? 1535, מחכים לשמוע את מסיבת העיתונאים של הנגיד ג'רום פאוול, לאחר שהעלה את הריבית בעוד 25 נקודות בסיס, הוא אישית העלה את הריבית, הוא ולא אחר, העלה את הריבית, וכולנו מחכים לשמוע מה הוא יגיד על ההמשך, מה הוא יגיד על העתיד. ועוד מיד אחרי המסיבת עיתונאים שלו, אנחנו נעלה ללינק אחר שעוד לא קיים, עוד מעט תהיה קיים, לדיווח התוצאות של מטה, המכונה פייסבוק, צ'יפוטלה, המכונה צ'יפוטלה, ועוד. תוך כדי שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים ביחד, מכינים את עצמנו לקראת התמנל המיוחד, שמיד אתם תראו אותו, ואני מצפה מכל אחד ואחת שרואים אותו, אני רוצה לשמוע עד אליי את קריאות וואו, זה מה שאני רוצה לשמוע, עד אליי, רגע, אני משנה את התאריך, כי תמיד אני שם תאריך לא נכון, ואז מעירים לי בקהילה, מיכה, זה לא מחר, זה היום, ואני כזה, באתי מהעתיד. דאונלוד, יאללה. יש דאונלוד. עוד שנייה יהיה לנו thumbnail. טוב. על אבי, ניו עולה היום בצורה מטורפת. נכון, ניו עולה בצורה מטורפת. האם אתם מוכנים? הת'אמנל הנבחר ללייב הדיווחים.
פאבאם. טה-טה-טה-טם. יפה? אני מצפה, אני לא שומע. אני רוצה לשמוע, וואו, מדהים, משהו כזה. תנו וואו מדהים. עכשיו אני גם צריך לראות איך תוך כדי לייב, אני מתאם לייב, לא נראה לי שאני יכול לעשות זה. טוב, מיד אחרי הלייב יהיה לייב. אני לא שומע וואו מדהים. הנה, טוטו אלה וואו, הנה. מה קורה עם אז אני לא רואה וואוים. אני מצפה לה הרבה יותר וואוים, רק שתדעו, זה וואו ממש מבאס. אתם יודעים מה? אין בעיה, אין וואו? חוזרים לטאמנל הזה, שיהיה לכם בהצלחה. זה הטאמנל. למה? ככה, כי אין וואו על הטאמנל המטורף שראיתם. אז יהיה את הטאמנל הזה, שהוא לא קשור כהוא זה. קירה, תודה רבה, מת על הדרמות שלי. מה, מעלים ב-25 נקודות בסיס, אני ממש הייתי מופתע מזה. וואו, דיווחים, מטה, צ'יפות ועוד. מדהים. אפילו תאריך נכון. כן, תאריך נכון. איזה, מדהים. מדהים. אין לתאר, זה ממש יצירת אומנות. זה אומן, שפן שולף כובע, מה שלא קוראים. אז זה מיד אחרי הלייב הזה. טוב, בינתיים, כולנו מחכים מה הוא עושה עכשיו? שאלתם את עצמכם את השאלה, רגע, מה השעה? זה הבת שחוזרת מהעבודה. נגיד ג'רום פאוול, מסר לכולם את הריבית, אמר, חבר'ה, מעלים ב-25 נקודות בסיס, כולנו החלטנו, כולני החלטנו, אוקיי, החליטו. עכשיו יש חצי שעה. מה הוא עושה? הוא מחכה בתור של האח הגדול למקלחת? מה הוא עושה? חשבתם על זה פעם? מה הוא עושה? חצי שעה עכשיו, כל העולם מחכה חצי שעה לג'רום פאוול, מה הוא עושה? אחי, אתה בא לאיזה משחק שש בשמעיר? שים קפה על האש, בוא נצא החוצה, נעשן, טיל ריי. נעשן איזה, מה קורה עכשיו? מה? הרי הוא לא מדבר עם אף אחד. מה, הוא יושב בחדר ומתכונן לנאום שהוא כתב כבר אתמול? מה הוא עושה? הוא מתרגל את הנאום, הוא מקריא אותו מדף. טוען אותו בטלפון, מה קורה? למה אתם לא שואלים את השאלות הקשות? אולי הוא יצא לרוץ? אחי, אתה בא לאיזה ריצה קצרה מסביב לזה, או אחותי, יש שם גם נגידות. אחותי, את באה, זה עושה יוגה, או יוגה זה רעיון טוב. אתם יודעים מה? בואו נעשה משחק, יש לנו 8 דקות. מה ג'רום פאוול עושה בחצי שעה מהרגע שהוא שחרר את הריבית למסיבת העיתונאים? קדימה. מה הוא עושה? תרשמו. בואו נראה. יש לנו 1,500 אנשים, זה אומר שאנחנו יכולים להגיע למשהו כמו 1,500 רעיונות, מה ג'רום פאוול עושה מהרגע שהוא הודיע שהוא מעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, עד שהוא עולה למסיבת עיתונאים. יש לו חצי שעה. מתקשר לכל הנגידים, אמיר ירון שומע, העליתי ב-25. אמיר ירון, תעלה ללייב של מיכה סטוקס, אתה תדע את זה בתוך שנייה, למה אתה צריך את הטלפון? מצחצח שיניים, אוקיי, ישן, מה, הוא בוז'י? מי שלא מכיר, זה לא בדיחה פוליטית, זה עובדתי. הלך לישון צהריים. ככה מפסידים בחירות. הלך לישון צהריים. חסות קקי, לא, זה אני לא יכול... מתקשר לצ'אק נוריס, זה דיבור מעניין. מה יש לכם אתם כולכם עם היציאות קיבתיות? מה קורה? תרדו מכמות החלב, כולם פה הולכים לשירותים אחרי זה. אוכל ופלה לימון, וואי, לימור, איך אני מת על ופלה לימון, חבל על הזמן, באמת. כל פעם אני ממש מרגיש שזה לימון אמיתי שם בוופלה. שותה תה, סבבה. וואי, כולכם אשכרה בזה, כולכם בשירותים, כאילו, מה קורה איתכם? רואה את הלייב של מיכה סטוקס, זה סבבה, זה נראה לי אמיר ירון, נגיד. סוחר בביטקוין, אוקיי, זה מעניין, מנתח גרפים, יפה. מכניס שורטים? הוא לא בעצמו לא יודע. אחי, תקשיב רגע. איפה, מי כתב פה עם השורטים? מישהו פה כתב זה לשורטים. רגע. טוב, אני לא מוצא מישהו כתב שורטים. הוא בעצמו לא יודע איך השוק יגיב. נראה לכם שהוא יודע? הוא לא יודע. לשאול את GPT. וואי, זה הרעיון טוב. חכו שנייה. זה רעיון מעולה. היי. רגע. תוך כדי שאתם כותבים. רגע, מה קרה לאינטרנט שלי? היי. There is 30 minutes for Jerome Powell between אני ממש כמו אנגלית של זה, saying what the rates are and press conference. Give me 5 ideas of what he is doing. באמת, אל תלמדו מני אנגלית. אוקיי, 5 דברים שג'רום פאוול עשוי לעשות. קודם כל, 10 רציניים הם.
נו באמת, reviewing economic data, מה זה השטויות האלה? לראות את הנתונים כלכליים, להתייעץ עם החברים שלו מהפד, להתכונן ל-key talking points, analyzing market reactions, אוקיי, רגע, now, please, 5 of the most funny options, יאללה, אוקיי, הנה, עכשיו הנה, doing a quick dance party, אופה, מסיבת ריקודים, יש מסיבה, אומרים לה, יאללה, מסיבה. engaging in a nerf gun battle, אדיר, נרף אתם מכירים, זה הרובי הקפצונים, לא קפצונים, כזה עם נרפים, נו, בקיצור. practicing his press conference face, הוא עושה פנים. אני ג'רום פאוול, ואני גדול, רעיון מצוין. ordering a rate announcement cake, גדול, עוגת ריבית. והחמישי, consulting a magic 8 ball. גדול, consulting a, אתם יודעים מה זה magic 8 ball? זה הכדור שמסובבים, מה יוצא זה. חגית צודקת, היא אומרת אולי הוא מנגן על גיטרה, וזה נכון, מי שלא יודע, ג'רום פאוול מנגן על גיטרה. זה נכון, הוא בטינדר. מארגן את עצמו בטלגרם. במה הוא מארגן את עצמו בטלגרם? זאת השאלה. מה עוד? בקיצור, הנה הבורסה. זה, אנשים כבר חושבים שהם יודעים מה ג'רום פאוול הולך להגיד. אנחנו מוכנים? 2.26? יאללה. אוטוטו זה קורה. למה אני לא משתמש בהכתבה? נו, באמת, עכשיו... אני רגע רוצה להסביר משהו למי ששאל אותי את השאלה למה אני לא משתמש בהכתבה. קודם כל אתה צודק, דניאל. הדברים שקורים בלייב לא מתוסרטים. אין לי צוות של 40 עובדים, אין לי צלם, עורך, מנהל סושאל ומגייץ בגדים. אין לי. אוקיי? כדי לא לגייץ את החולצות, מה אני עושה? חולצה שחורה. כדי שלא יראו את העגלי זהה, מה אני עושה? חולצה שחורה. אני יעיל. עכשיו, מה לעשות? לפעמים אני אומר פתאום לעצמי, צ'אט GPT, מה אני אעשה לכם את השוק? השוק עשה איזה... ניבלנו רגע, פאוול עולה, ניפול ונעלה חזרה. עכשיו, אתה מצפה ממני תוך כדי שיש לי רעיון, אני מדבר אותו, מעלה אותו, גם להתחיל לחשוב, אין סיכוי, אין סיכוי, אבל אתה בגדול אתה צודק. טוב. מה? יש פה מישהו שכותב, איזי כותב שאנחנו ב5.5% ריבית, נכון? חכו שנייה. הלכתי להביא קוצב לב. חכו שנייה. בואו נמזוג לעצמי קצת מים. טוב. בואו נחכה. כן, ג'רום, אנחנו מחכים. אנחנו והצרצרים. מחכים. מה אתם רוצים שאני אתן מילה על תל אביב 35? לא, אין לי מושג. אוי, רציתי לדבר על כלכליסט! יואו, שכחתי! טוב, זה כבר בלייט לייט. כלכליסט. אוי, שכחתי! איזה פדיחה. טוב, הוא לא מדבר, יש עוד דקה. הבועה הגדולה בהיסטוריה, תתפוצץ, חבר'ה. כלכליסט, העיתון לכאורה כלכלי, מעלה כתבה הבועה הגדולה בהיסטוריה, תתפוצץ מדד S&P 500, עשוי, אני מת על המילה עשוי, הוא גם אפוי, להתרסק ב-64%, מנהל קרנות הגידור ג'ו הוסמן, שחזה את משבר הדוט-קום וחזה את משבר הפיננסים, לא מסתיר את דעתו גם הפעם, כולכם ראיתם את זה, כולכם, S&P 500, SPY הולך לרדת ב-65%. בואו נבדוק מה זה אומר, וכמובן אם ה-S&P 500 יורד ב-65%, על בורסת תל אביב זה לא ישפיע בכלל. רגע, אין לי אפילו את הסקאלה לזה, חכו. לא טוב, אין לי סקאלה, הוא לא התחיל לדבר, אל תדאגו. רגע. ג'ו הוסמן, שאני לא מזלזל בעובדה שהוא חזה, גם הפעם לא, 64%, אוקיי. אנחנו בעצם לפי ג'ון הוסמן, נרד לנתון יותר נמוך ממה שהיינו בקוביד. זאת אומרת, כשהעולם נסגר, הייתה מגפה, מיליוני אנשים מתו. ג'ון הוסמן אומר, זה היה בקטנה. אנחנו נרד אפילו יותר, 65%, למה עצרתי ב-64? 65%, הוא אומר את זה מתמטית בדוק, יש לו קובץ אקסל,
64, סליחה. 64%! מדהים! זאת אומרת שלא רק שהוא חוזה את הנפילה של הבורסה, הוא חוזה אירוע כל כך דרמטי, לא סתם הוא חוזה, זה לא קוביד, לא, הוא חוזה משהו הרבה יותר גדול, הוא חוזה, לדעתי, מלחמת עולם, משהו כזה. ג'ון אוסמן. זה בכלל לא צריך להיות בכלכליסט, זה צריך להיות בצבאיסט, כי אם הבורסה יורד, אם זה עומד ליפול ב-64%, אז רגע, זה ירד במכה, או איך זה עובר? זה ירד לאט לאט, או זה ייפול? כלכליסט, אני חייב, וזה יסתיים בדמעות. לדעתי זה יסתיים בהרבה ארונות קבורה, אם אתה שואל אותי. כי כדי שהבורסה תירד ב-64%, זה די יסתיים בארונות קבורה, ואני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה בשיא הרצינות. אז ג'ון אוסמן וכלכליסט, קודם כל כלכליסט, אם אתם מעודדים מלחמת עולם, בואו תודו, האמת, עזבו. לא משנה. היה לי מה להגיד, אני לא אגיד. די. כשאתם רואים כזו כתבה, באמת, unfollow. זה חוסר אחריות משווה להעלות מישהו שבאמת טיל ריי עלתה היום, כי אנשים קונים יותר, היה עסוק, הנה זה מתחיל. היה עסוק, ויאללה, הנה, שקט, ג'רום, שקט, כולם. Good afternoon. Good afternoon, אחר צהריים טובים. אני אכתוב לכם פה למטה. remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. Today, we took another step by raising our policy interest rate a 0.25 percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. מזכיר לכולם, אני כותב לכם פה למטה את מה העיקרים, ואתם רואים את ה-S&P. Has been expanding at a moderate pace. Growth in consumer spending appears to have slowed from earlier in the year. Although activity in the housing sector has picked up somewhat, it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, job gains averaged 244,000 jobs per month, a pace below that seen earlier in the year, but still a strong pace. The unemployment rate remains low at 3.6%. There are some continuing signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. While the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in May, total PCE prices rose 3.8%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In June, the 12-month change in the Consumer Price Index, or CPI, came in at 3.0%, and the change in the core CPI was 4.8%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher cost of essentials like food, housing, and transportation.
We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning to inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5.25% to 5.5%. We are also continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we've raised our policy rate by 5.25 percentage points since early last year. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your האם questions. יש מישהו ששמע פה משהו חדש שהוא לא שמע עד היום? כי התשובה היא לא. אבל עכשיו יש שאלות, עכשיו יהיה את ההוא שמעצבן ואומר... I think a couple times סטיב in ליסמן your מ-CNBC. opening remarks talked about this language in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Should we take that to mean that additional hikes are likely on האם אתם the הולכים way? להעלות ריבית שוב? And should we also believe that all future meetings, say September and November, are live, or are you in a every other meeting? השוק mode? מאוד Thank you. אוהב. So we haven't made a decision to go to every other meeting. It's not something we've looked at. We're going to be going meeting by meeting, and as we go into each meeting, we're going to be asking ourselves the same question. So we haven't made any decisions about any future meetings, including the pace at which we'd consider hiking. But we're going to be assessing the need for further tightening that may be appropriate. You read the language, to return inflation to 2% over time. I would say that the intermeeting data came in broadly in line with expectations. Economic activity remained resilient. Job creation remained strong while cooling a bit. And the June CPI report actually came in a bit better than expectations for a change. And the June CPI report, of course, was welcome, but it's only one report, 1 month's data. We hope that inflation will follow a lower path but it will be consistent with the CPI reading. But we don't know that, and we're just going to need to see more data. So what are we going to be looking at? Really, it will be the whole broader picture, and starting with we're looking for moderate growth, right? We're looking for supply and demand through the economy coming into better balance, including in particular in the labor market. We'll be looking at inflation. We'll be asking ourselves, does this whole collection of data, do we assess it as suggesting that we need to raise rates further? And if we make that conclusion, then we will go ahead and raise rates. So that's how we're thinking about the next meeting. אני רגע אתן לכם בעברית את מה שהוא עכשיו אומר באנגלית. בקיצור, אין שום החלטה להמשיך לעלות ריבית, בגלל זה גם אתם רואים את הנסדק עולה. הוא מנסה להמשיך להגיד אני אעלה ריבית, אבל אין לו כל כך למה, בגלל זה הנסדק עולה. I think we have an ECI report coming later this week, which is Employment Compensation Index, and lots of data on economic activity. All of that information is going to inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted. And I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. We're going to be making careful assessments. השוק מאוד אוהב את ג'רום פאוול, ברגעים אלה ממש, אתם רואים את הנסדק, תראו איזה יופי. We've raised the federal funds rate now by 525 basis points since March 2022. Monetary policy, we believe, is restrictive and is putting downward pressure on economic activity and inflation. If I could just briefly follow up on something you said there.
You said the data in the intermediate period, it broadly came in line with expectations. Better. Does that mean there's unlikely to have been a change in the overwhelming outlook of the committee that 2 more hikes are necessary? I'm just going to go back to what I said. That's the question. We have 8 weeks now until the September meeting, and all that data that I recited, we're going to be looking at all of that and making that assessment then. And it really, we did have the one good reading, and of course we welcome that, but it's just one reading, as everybody knows. And we've seen this before in the data. Many forecasts call for rates for inflation to remain low, but we just don't know that until we see the data. So we'll be focusing on that. Gina. Thank you. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Obviously, you upgraded the language around growth in the statement today. We've seen the Barbie movie numbers. We've seen everyone going to Taylor Swift concerts this summer. It seems like the American consumer is in pretty good shape. And it does seem like growth is sort of picking back up a little bit, or at least doing well. And I wonder, from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing, but performing well this summer, is that a problem because it's inflationary, or is it good news because it suggests that a soft landing is more likely? Just how are you thinking about that sort of trajectory? Yeah, so I would say it this way. The overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market, the strength of the economy, overall, that's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation, and that would require an appropriate response from monetary policy. So we'll be watching that carefully and seeing how it evolves over time. Neil. תעשי פולו-אפ, תשאלי אם הוא ראה גם את אייזנהאואר, או איך שקוראים, אם כבר אנחנו בקטע. Soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, JOLTS looks good. So if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? Why not take another meeting off when the data was at least cutting in the direction you want to see? So if you go back to what we're trying to do here, we're trying to achieve a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. At the last meeting, we wrote down our individual estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations, and as a result, we went ahead and took another step. And that's, a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. I mentioned that the inflation report was actually a little better than expected, but, we're going to be careful about taking too much signal from a single reading. And, growth came in stronger than expected. So that's how we look at it, and so we did take that step today. Nick. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter, and that by September that may warrant a downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below-trend growth and decelerating labor income growth to be convinced that you've done enough? So it's hard to pick the pieces apart and say, how much of this and how much of that. We'll be looking at everything. And, we'll be looking to see whether the signal from June CPI is replicated or the opposite of replicated, or whether it's somewhere in the middle. We'll be looking at the growth data. We'll be looking at the labor market data very closely, of course, and making an overall judgment about that. It's the totality of the data, I think, but with a particular focus on making progress on inflation. If I could follow up, last month you said there were benefits to moderating the pace of increases because it would give you more information to make decisions. Would another CPI report like the one we just had in June allow you to at least maintain that slower pace and defer until the fall any decision on whether you need that second rate hike? אני לא אופתע אם ניק תימראוס, שזה הלוחש של הפד, קיבל בהזמנה את השאלה We're going to look at 2 additional job reports, 2 additional CPI reports, lots of activity data.
And that's what we're going to look at, and we're going to make that decision then. And that decision could mean another hike in September, or it could mean that we decide to maintain at that level. And again, the question we're going to be asking ourselves is the overall signal one that we need to do more, that we need to tighten further? And if we get that signal whenever we get it, then, and that's the collective judgment of the committee, then we will move ahead. If we don't, then we'll have the option of maintaining policy at that level. But it's really dependent so much on the data, and we just don't have it yet. Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. So consumer confidence in the economy is rising, likely in large part because of the declines in headline inflation. You also see wages are also rising faster than prices now after trailing them for a long time. How much are Americans truly harmed by inflation at its current level, headline level of 3%? And with that in mind, when do you put some weight back on the employment side of the dual mandate? So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down. So you were really, sorry, what your question was? Well, I mean, you've talked for many press conferences now about the harm created by inflation, how hard it is for people. So how much of that are we still seeing with inflation now down at 3? So I guess I would put it this way. I'd say it this way. It's really a question of how do you balance the two risks, the risk of doing too much or doing too little. And, I would say that, we're coming to a place where there really are risks on both sides. It's hard to say exactly whether they're in balance or not, but as our stances become more restrictive and inflation moderates, we do increasingly face that risk. But, we need to see that inflation is durably down that far. As you know, we think, and most economists think, that core inflation is actually a better signal of where headline inflation is going, because headline inflation is affected greatly by volatile energy and food prices. So we would want core inflation to be coming down, because that's what we think core is signaling where headline's going to go in the future. And core inflation is still pretty elevated. There's reason to think it can come down now, but it's still quite elevated. And so we think we need to stay on task, and we think we're going to need to certainly hold policy at a restricted levels for some time, and we need to be prepared to raise further if we think that's appropriate. חבר'ה, הוא לא אומר שום דבר חדש, כן? If inflation were שואלים just אותו a רק quick שאלות על follow, if it stays at 3 or drops even a little bit 64% more, נפילה של I mean, השוק. how much of an increase in unemployment do you think is acceptable to get that last bit of inflation? People are talking about the potential difficulty of the so-called last mile of inflation. So, but how much unemployment do you think is justified to get down that last? So it is a very positive thing that actually the unemployment rate is the same as it was when we lifted off in March of 22 at 3.6%. So that's a real blessing, and that we've been able to achieve some disinflation. And we don't seek to, it's not that we're aiming to raise unemployment, but I would just say the historical record, we have to be honest about the historical record, which does suggest that when central banks go in and slow the economy to bring down inflation, the result tends to be some softening in labor market conditions. And so that is still the likely outcome here. And, we hope that that's as little as possible. We have to be honest that is the likely outcome. The worst outcome for everyone, of course, would be not to deal with inflation now, not get it done. Whatever the short-term social costs of getting inflation under control, the longer-term social costs of failing to do so are greater, and that the historical record is very, very clear on that. If you go through a period where inflation expectations are not anchored, inflation is volatile, it interferes with people's lives and with economic activity, and that's the thing we really need to avoid and will avoid.
At this point, you say the policy is restrictive, but all year long we have seen growth surprise to the upside, unemployment to the downside, and inflation lately to the downside. So I'm wondering, by definition, should you be restrictive enough right now under these conditions? קיצור, כולם שואלים למה אתה ממשיך לעלות ריבית. בקיצור, I'm curious about מספיק עם what השטויות. you see as inflation dynamics now. Is the economy still moving in a direction where it creates more inflation? People talk about base effects and higher energy costs, and now we have some large labor settlements. Or is the economy disinflating, and you're able to go back to the old Fed policy of opportunistic disinflation? So I'll just say, again, the broader picture of what we want to see is we want to see easing of supply constraints and normalization of pandemic-related distortions to demand and supply. We want to see economic growth running at moderate or modest levels to help ease inflationary pressures. We want to see continued restoration of supply and demand balance, particularly in the labor market, and all of that should lead to declining inflationary pressures. Now, what we see is we see those pieces of the puzzle coming together, and we're seeing evidence of those things now. But I would say that what our eyes are telling us is that policy has not been restrictive enough for long enough to have its full desired effects. So we intend, again, to keep policy restrictive until we're confident that inflation is coming down sustainably toward our 2% target, and we're prepared to further tighten if that is appropriate. And we think the process, still probably has a long way to go. Well, do you think under current conditions you are restrictive enough unless something changes? Well, I think we think today's rate hike was appropriate, and I think we're going to be looking at the incoming data to inform our decision at the next meeting about is the incoming data telling us that we need to do more, קורית רק and if it בספטמבר, does יהיה tell us להם מלא that זמן collectively להוציא that's את זה our view, אז. then we will do more. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. If September is in fact a live meeting, how does that square with the need for a more gradual tightening pace that you spoke of last month in explaining the rationale for holding the funds rate steady at the June meeting? So a more gradual pace doesn't go immediately to every other meeting. It could be 2 out of 3 meetings, right? It just means if you're slowing down. The point really was to slow down the decision cycle as we get closer and closer to, we think, our destination. And I wouldn't want to go automatically to every other meeting because I just don't think I think it's not an environment where we want to provide a lot of forward guidance. There's a lot of uncertainty out there. We just want to keep moving at what we think is the right pace. And I do think it makes all the sense in the world to slow down as we now make these finally judged decisions. And so that's what we did. And so I think it's possible, I mentioned before, it's possible that we would move at consecutive meetings. We're not taking that off the table, or we might not. It's really going to depend on what the data tell us. That's the best we can do. So we shouldn't assume that every other meeting is the lowest tightening frequency, let's say. It could be, longer intervals in between as well. I think we're going to look. I think we're going to make a decision about the next meeting, and then we're going to make a decision about the one after that. And I think it'll sort itself out. Howard. Thanks. Howard Schneider with Reuters. So among your colleagues, there have been people who've said they feel that very little transmission has taken place so far from monetary policy into the economy, and there are those who feel, they say, it's happened very fast this time and it's kind of up to date. Where are you on that continuum? So there's a long-running debate about the lags between changes in financial conditions and the response to those changes from economic activity and inflation, right? So we know that in the modern era, financial conditions move in anticipation of our decisions, and that has clearly been the case in this cycle. So in a sense, the clock starts earlier than it used to, but that doesn't necessarily change the process from that point on, and it's not clear that it has. I'll tell you what we know and then what we don't know. We know that financial conditions affect economic activity and inflation with a lag that can be long and variable, or lags, plural, that can be long and variable. A lot of uncertainty around the length of the lags, and by the way, that's just one component of the broader uncertainty that we face. So I'll tell you how I think about this. The first thing to say is we're determined to bring inflation down to 2% over time, and we will use our tools to do that. No one should doubt that.
I would look at it this way, though. The real federal funds rate is now in meaningfully positive territory. If you take the nominal federal funds rate, subtract a mainstream estimate of near-term inflation expectations, you get a real federal funds rate that is well above most estimates of the longer-term neutral rate. So I would say monetary policy is restrictive, more so after today's decision, meaning that it is putting downward pressure on economic activity and inflation. We'll keep monetary policy restrictive until we think it's not appropriate to do so. So that's how I think about it. I mean, if I sum it up, I would say we've come a long way. We are resolutely committed to returning inflation to our 2% goal over time. Inflation has proved, repeatedly, has proved stronger than we and other forecasters have expected. And at some point that may change. We have to be ready to follow the data. And given how far we've come, we can afford to be a little patient as well as resolute as we let this unfold. On the credit side, I'm wondering if you saw anything in the latest SLOOS data that made you think you're getting a quantum of credit contraction beyond what you'd expect. The bank lending data really is, the growth rates edging down towards and below, heading below zero, which is usually a recession indicator. So I guess the SLOOS will come out early next week, and I would just say it's broadly consistent with what you would expect. You've got lending conditions tight and getting a little tighter. You've got weak demand, and it gives a picture of pretty tight credit conditions in the economy. I think it's really hard to tease out how much of that is from this source or that source. But I think what matters is the overall picture is of tight and tightening lending conditions, and that's what this SLOOS will say. Rachel. מי שכותב על, מי שרואה את הדף, רגע אני מוריד, הוא פשוט מקריא את ההודעה שהוא כבר הוציא, וכל שאלה הוא פשוט מקריא את אותה תשובה כל פעם, אם לא שמתם לב, זה לא באמת זה. שאלות לא מוזמנות, אבל פשוט הוא עונה את אותם תשובות שהוא רוצה, אני לא, כאילו, תבין, זה מה שקורה. Yeah. So, interesting question. So, let me start by saying that the inflation surge that we saw in the pandemic resulted from a collision of elevated demand and constrained supply, both of which followed from the unprecedented features of the pandemic and the response from fiscal and monetary policy. And we've always expected that the disinflationary process would stem from both from the normalization of those broad pandemic-related supply and demand conditions and from restrictive monetary policy, which would help return the balance between supply and demand by restraining demand. And we think that's broadly what we're seeing. So to go break it down a little further, of course, headline inflation has come down sharply from elevated levels as energy and food prices have come down, mostly due to reversal of the effects from the war in Ukraine. And that's a good thing, and the public experiences that, as I mentioned earlier. For core inflation, I'd say there has been a role for both factors, both that I mentioned. Clearly, for goods, normalization of supply conditions is playing an important role, as is the beginning of the reversal of spending back into services and away from goods. Take autos as an example. The combination of an increase in sales and inventories, while vehicle inflation has decelerated, points to a substantial role for supply. But there's also a role for demand, as the loans and things like that are more expensive. So they're both working there. Housing services inflation now starts to move down. Clearly, higher rates have slowed the housing market. I would say monetary policy is working about as we expect, and we think it'll play an important role going forward, in particular in non-housing services, where really we think that's where the labor market will come in as a very, very important factor. So we think both of those sources of disinflation are playing an important role. I see. And just to follow up, do you think that of those two sources, that core will rely more heavily on seeing an impact from rate hikes, or is there a more even split there too? I think monetary policy is going to be important going forward, because we're sort of reaping now the benefits of the reversal of some of the very specific pandemic things. We're seeing that with goods in particular, with supply chains and shortages moving, and we're seeing. So I think going forward, monetary policy will be important, particularly in the sector, in the non-housing services sector. Edward.
Thank you, Chair Powell. First, let me compliment your tie, the choice of tie. So thanks for taking our question. So the beige book, יש it לנו said את אותו צבע input cost עניבה. pressures remain סטגדוש. elevated for services firms, but eased notably for manufacturing sector. Is that an indication that there's a wage inflation pressure? And how do you target and pressure on the wage inflation without pushing the economy into recession? I think as it relates to goods, it's really an indication that supply chains and shortages are easing. And so what was the first part of it? So wage inflation, like how do you target wage inflation without pushing an economy into a recession? I don't think we're targeting wage inflation. I think what we're looking for is a broad cooling in labor market conditions, and that's what we're seeing. So wages have actually been gradually moving down. They're still at levels that would be consistent over a long period of time with 2% inflation. Nonetheless, we're making progress there. And by so many indicators, labor market demand is cooling. You can look at surveys by workers and businesses who see that. You can look at the quits rate normalizing. You can look at job openings coming down. You can look at just job creation in the establishment survey has, it's still at a high level, but it was at really an extraordinarily high level for most of the last 2 years. So you see cooling, particularly in private sector in the last in the last report. So I think we see that, and it's happening at a gradual pace. So that's actually not a bad thing in a sense, because if what we see is a labor market, very strong demand for labor, which is really the engine of the economy. People are getting hired, many people going back to work, really what's driving the economy, but that it's gradually slowing, it's gradually cooling. That's a good prescription for getting where we want to get. But still we see a push to raise minimum wage. We're seeing a lot of unions go on strike or threaten strike. And the common thing is they come out with agreements like big pay increases like UPS, and we have the auto workers coming up. Are you concerned then about a trend of series of big unions, these contract pushing wage inflation then? Not for us to comment on contract negotiations, not our job, not our role. We monitor these things and we'll keep an eye on them, but really that's something that's handled at that level and not. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the SEP, which suggests that you would cut rates as overall and core PCE get to around or under 3%. And so I'm wondering, is the level of inflation what's sort of important there as you think about getting to 2% and when you might start cutting rates, or is the speed at which inflation is falling also important? I think you'd take both into account. I think you'd take everything into account when you start cutting rates. It would depend on the whole. On a wide range of things. And when people are writing down rate cuts next year, it just is a sense that inflation is coming down and we're comfortable that it's coming down and it's time to start cutting rates. I think, but I mean, there's a lot of uncertainty between what happens, in the next meeting cycle, let alone the next year, let alone the year after that. So it's hard to say exactly what happens there, what's motivating people. So if it's sort of stubbornly in maybe the high twos, you wouldn't necessarily cut rates. I'm not saying that at all. I'm not giving you any numerical guidance around that. I'm saying we'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates, and that won't be this year, I don't think. It would be, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year, and that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from now, and it'll be about how confident we are that inflation is, in fact, coming down to our 2% goal. Steve. A good part of Wall Street has become more confident that the Fed is going to be able to engineer a soft landing, and they've reduced their forecast for a recession. And I'm wondering if the staff has changed its view on the likelihood of a recession being likely, and if you personally have changed your view in terms of becoming more confident that you can achieve a soft landing. So it has been my view consistently that we do have a shot, and my base case is that we will be able to achieve inflation moving back down to our target without the kind of really significant downturn that results in high levels of job losses that we've seen in some past instances, many past instances of tightening that look like ours. That's been my view. That's still my view.
And I think, that's sort of consistent with what I see today. So, but it's a long way from assured, and we have a lot left to go to see that happen. So the staff now has a noticeable slowdown in growth starting later this year in the forecast. But given the resilience of the economy recently, they are no longer forecasting a recession. I just want to note that that our staff produces its own forecast, which is independent of the forecast that we, as FOMC participants, produce. Having an independent staff forecast, as well as the individual participant forecast, is really a strength of our process. There's just a lot of, I think, constructive diversity of opinion that helps us make, informs our deliberations, helps us make, I hope, better decisions. And is the reason for optimism that inflation has come down and you still have a strong labor market? I mean, does that add to the optimism? I wouldn't use the term optimism about this yet. I would say, though, that there's a pathway. And yes, that's a good way to think about it. We've seen so far the beginnings of disinflation without any real costs in the labor market, and that's a really good thing. I would just also say the historical record suggests that there's very likely to be some softening in labor market conditions, and consistent with having a soft landing, you would have some softening in labor market conditions, and that's still likely as we go forward with this process. But it's a good thing to date that we haven't really seen that. We've seen softening through not through unemployment, not through higher unemployment. We've seen softening through job openings coming down part of the way back to more normal levels. The quits rate, so people are not quitting as much. We've seen participation, people coming in, and so labor supply has improved, which has lowered the temperature in the labor market, which was quite overheated, going back a year or so. So we're seeing that kind of cooling, and that's very healthy, and we hope it continues. Jeff. Thank you, Mr. Chairman. Jeff Cox from CNBC.com. You and other Fed officials in the past have suggested that you don't need to keep hiking until inflation hits 2%, that as long as you see continued progress. So I'm wondering, how close do you need to get with the inflation numbers coming down? How many months of data do you need to see that will give you sufficient confidence? And how far does this fight need to go before you're willing to kind of declare victory on it? So the idea that we would keep hiking until inflation gets to 2%, it would be a prescription of going way past the target. That's clearly not the appropriate way to think about it. So. In effect, if you look at our forecasts, the median participant, and again, these are forecasting out years, so take them with a grain of salt. But people are cutting rates next year because the federal funds rate is at a restrictive level now. So if we see inflation coming down credibly, sustainably, then we don't need to be at a restrictive level anymore. We can move back to a neutral level, and then below a neutral level at a certain point. I think we of course would be very careful about that. We'd really want to be sure that inflation is coming down in a sustainable level. And it's hard to make. I'm not going to try to make a numerical assessment of when and where that would be, but that's the way I would think about it. Is you'd stop raising long before you got to 2% inflation, and you'd start cutting before you got to 2% inflation too, because we don't see ourselves getting to 2% inflation until all the way back to 2 until 2025 or so. So. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. It's been over 4 months since a handful of regional banks, including Silicon Valley Bank, failed. When you look at credit conditions now, given Banc of California's acquisition of PacWest, does this acquisition suggest the full impact has not been felt, or are you comfortable saying that we've seen most of the ripple effects that may have occurred at this point, and how does this play into your outlook for policy? So I don't want to comment on any particular merger proposal, but I will say things have settled down for sure out there. Deposit flows have stabilized, capital and liquidity remain strong. Aggregate bank lending was stable quarter over quarter and is up significantly year over year. Banking
sector profits generally are coming in strong this quarter, and overall the banking system remains strong and resilient. Of course, we're still watching, the situation carefully and monitoring conditions in the banking sector. In terms of the actual effect on, if you think of a particular set of banks that were affected because of their size and business model and things like that, that were more affected by the turmoil in March than others, it's very hard, as I mentioned, it's very hard to sort of tease out the effects on this very large economy of ours from them tightening. They may be tightening a little bit more, probably are, than other banks. The SLOOS has been telling us for more than a year that banking conditions are tightening. That process is ongoing, and that will restrain economic growth. So I think we have to take a step back from. I can't separate those anymore. I think basically we're just looking at the overall picture, which is one of tightening credit conditions, and that's going to restrain economic activity. It is a restraining economic activity. So that's how I would look at it. And how is that informing your outlook for setting policy? So I think that is an expected result of tightening interest rate policy, is that bank credit conditions bank lending conditions would tighten as well. And so the question is it more effective this time because of what happened in May? I just don't think we know that. I think we're looking at the current data in GDP, and we're seeing strong spending. We're seeing a strong economy, and it's made us confident that we can go ahead and raise interest rates now for the third time since the March events. It seems like the economy is weathering this well, but of course we're watching it carefully and expect to continue to do that. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I wondered on wages if you were at all concerned about any inflationary impact of wages now outpacing inflation, which is likely contributing to the boost in consumer sentiment and the continued strength of the consumer that we've been seeing. Well, wages in excess of inflation means real wages are positive. Again, that's a great thing. Of course, we want that. We want people to have real wages, but we want wages to be going up at a level that's consistent with 2% inflation over time. As I mentioned, nominal wages have been coming down gradually, and that's what we want to see. We expect to see more of that. That's just more of what's consistent over a longer period of time. We don't really think that wages were an important cause of inflation in the first year or so of the outbreak, but I would say that wages are probably an important issue going forward. Labor market conditions broadly are going to be an important part of getting inflation back down, and that's why we think we need some further softening in labor market conditions. This goes sort of to the balance of risks question, but you mentioned at the start how you're keeping an eye on consumer activity and whether there might be some sort of a rebound there. And I'm curious what the Fed's explanation would be to families if further interest rate hikes start to hit the labor market, start to drive that sentiment back down. What's the message there of why you continue to keep rates elevated or to raise them? Well, we have a job assigned to us by Congress to get inflation under control. And we think the single most important thing we can do to benefit those very families, especially families at the lower end of the income spectrum, is to get inflation sustainably under control and restore price stability. We think that is the most important thing we can do now, and we're determined to do that. And I would just point out that the people who are the most hurt by inflation right away are people who are on a low fixed income who, when you're talking about travel or transportation costs, heating costs, clothing, food, things like that, those, if you're just making it through each month on your paycheck and prices go up, you're in trouble right away. Even middle-class people have some resources and can absorb inflation. People in the lower end of the income spectrum have a harder time doing that. So we need to get this done, and the record is clear that if we take too long or if we don't succeed, that the pain will only be greater. So that's how I would explain what we're doing. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. You had said last month that this meeting this week was going to be a live one. In the event the market had assigned a roughly 99% probability to the rate move that you announced today. The decision was, of course, unanimous.
and the statement was basically unchanged from last month. So may I ask, to what extent was the meeting actually a live one? Was there ever any doubt over the past 2 days about what the decision was actually going to be? Well, I mean, was there doubt? Look, I would say there's a range of views on the committee, and when you see the minutes in 3 weeks, you'll see that. There's a range of views about what we should do at this meeting and what we should do at the next meeting, and it's a process that we go through. Many times when we go into a meeting, the decision is not, fundamentally in doubt. Nonetheless, we have the meeting, and some meetings are less uncertain than others, and I'll just leave it at that. Evan Reiser, Market News International. Thank you, Chair Powell. Financial conditions have been loosening at a fairly steady clip in recent weeks, the dollar, the stock market, et cetera. What does that mean for the Fed in being sure that inflation will come down to target? So we monitor, of course, financial conditions, broad financial conditions. You're right, it's the dollar and equities, and we're, of course, very focused on rates and our own policy. We're going to use our policy tools to working through financial conditions to get inflation under control. The implication is, we will do what it takes to get inflation down. And in principle, that could mean that if financial conditions get looser, we have to do more. But what tends to happen, נזכיר לכולם שב-10:40 אנחנו עולים ללייב דיווחים, מטה, צ'יפות ועוד. בינתיים אנחנו תופסים תנומה קלה. If I could also ask about the SEP from June that showed rate cuts. Do you expect the Fed to cut nominal rates next year while also continuing QT? So that could happen. The question is, is that consistent with? So if you think about both of them as normalization, imagine it's a world where things are okay, and it's time to bring rates down from what are restrictive levels to more normal levels. Normalization in the case of the balance sheet would be to reduce QT. So. To continue it, you depending on where you are in the cycle. So there are two independent things, and really the active tool of monetary policy is rates. But you can imagine circumstances in which it would be appropriate to have them working in what might be seen to be just different ways, but that wouldn't be the case. Go to Kyle. Thanks, Chair Powell. Kyle Campbell with American Banker. I have a question about the discount window. I'm wondering if since the bank failures of the spring, if you've seen signs that banks have taken more steps to be proactive in assuring that they're ready to use that facility if they need to, and if you have any sort of thoughts on whether policies might be appropriate for making sure that banks sort of test regularly to show that they are prepared to use it. Thanks. So that's a very important thing, yes, and yes to both sides of that. Yes, banks are now working to see that they are ready to use the discount window, and we are strongly encouraging them to do that, banks broadly. We did find, as you know, during the events of March, and that that it's a little clunkier. It can be a little clunkier and not as quick as it needs to be sometimes. So why not be in a situation where you're just much more ready in case you need to access the discount window? Let's go to Mark. Mr. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. You've talked in the past about getting the housing market back into better balance, excuse me, and also that the market might have bottomed. Where do you see that situation and balance, or lack thereof, right now, particularly with the constrained inventory of existing homes that might otherwise be coming onto market at a time when existing homeowners are reluctant to move? And of course, all of that happening with the 30-year fixed-rate mortgage still around 7% on the heels of Fed tightening, and with what you're talking about, tightening industry lending standards. Are we getting closer to balance or farther away? What's your sense? I think we've got a ways to go to get back to balance, really for the reasons that you talked about. With existing homes, there are many people who have low-rate mortgages, and whereas they might want to sell in a normal situation, they're not going to because they have so much value in their mortgage, which means that supply of existing homes is really, really tight, which is keeping prices up. On the other hand, there's a lot of supply coming online now, and there are people coming in. A lot of the buyers are first-time buyers coming in,
at buying it, with these, with these relatively elevated mortgage rates. But I think this will take some time to work through. Hopefully, more supply comes online, and we work through it. We're still living through the aftermath of the pandemic. We'll go to Nancy for the last question. Hi, Chair. שאלה אחרונה, תתכוננו. Russia has pulled out of an agreement allowing shipments of grain, safe passage through the Black Sea, and alternative routes at this point could be closed off. Just wondering, how could that contribute to higher food prices and inflation generally, and how closely are you watching that? We are watching it, of course, very closely. And you're right, the withdrawal from the Black Sea Grain Initiative does raise concerns about global food security, particularly for poorer countries that import a large share of their food. Grain prices did go up on this news, but they remain well below their peaks of last spring. And the moves that we've seen so far, I would say, are not expected to make a significant contribution to U.S. inflation. Of course, we will be watching that situation carefully. So you don't think it would have a big effect on Fed policy at this point? You wouldn't say so looking at what we know now. Thank you. Thanks very much. חברות וחברים, נגמרה מסיבת העיתונאים של ג'רום פאוול. רגע, אני עושה פה סייב. נגמרה מסיבת העיתונאים של ג'רום פאוול, שבו נגידי הפד, ג'רום פאוול וכולם החליטו שמעלים את הריבית ב-25 נקודות בסיס לריבית הגבוהה ביותר שהייתה מאז 2001. אנחנו כבר נמצאים ב-5.25% ריבית, השוק ציפה לזה, ידע את זה, ראה את זה, חקר את זה, חפר את זה, והאמת, כל הכבוד לג'רום פאוול, שחודש אחר חודש עולה, נותן בדיוק את אותם תשובות, בדיוק לאותם שאלות, ולא מתרגש, לא מתעצבן, לא זורק, לא עושה שום דבר. ככה נראים השווקים כרגע בגדול, עלו, ירדו, הם עכשיו בדיוק כמו לפני העלאת הריבית, כמו לפני תחילת מסיבת העיתונאים. תחילת מסיבת העיתונאים הייתה פה, איפה שהסמן שלי, ואיפה שהסמן שלי, וכולי וכולי. זהו, זה מה שהיה לג'רום פאוול להגיד, זה מה שהיה לכם, סיכום, העלו ריבית ב-25 נקודות בסיס. נמשיך להילחם באינפלציה, שוק תעסוקה עדיין חזק, רואים סימנים של שיפור, אבל עד שלא נראה שזה קורה סופית, אנחנו לא נפסיק להוריד את הרגל מהגז. השוק מבחינתו אומר, אוקיי, לא קרה שום דבר. זהו. תעשו פרצוף מופתע. רגע, אני אעיף את הפלח הזה עד החודש הבא. במשך חודשיים עכשיו לא יהיה מסיבות עיתונאים, בגלל זה אני עושה חופש גם. לא עושה חופש, יהיה סרטונים והכל. בעוד חודשיים יהיה את ישיבת הנגידים הגדולה. מי שלא הבין את כל מספרי ה-64, 69 וכולי, זה בעקבות כתבה מאוד חמורה, שהופיע בעמוד הראשי של כלכליסט, העיתון הכלכלי של עצמו פחות או יותר, על הבועה הגדולה בהיסטוריה שעומדת להתפוצץ, מנהל קרנות הגידור, ג'ון הוסמן, שחזה את משבר.com, חזה הגמות, והוא אומר, ה-S&P ירד ב-64%, בטח עוד נדבר על זה הרבה, כי אם אתם עושים את המתמטיקה, אם זה 64%, או שהנאסד"ק ירד ב-115%, אבל אי אפשר לרדת ב-115%, לא משנה. אם עושים במכפילים, זה בטוח יעבוד, אם עושים את זה מכפילים. אז קודם כל, תודה רבה לכל הזה, אני לא הולך לפי הסדר, אז אמיר, תודה רבה, על הסופר צ'אט, כמובן, תודה, רגע, יש עוד, אני יודע שיש עוד, אני מקווה שנהניתם מהתרגום הסימולטני. יוסי שואל מה קורה עם ה-KRE, האם היא תתקן? לא, כל עוד השוק עולה, ה-KRE ימשיך לעלות, ו-DPST ימשיך לעלות פי 3. אני לא חושב ששום דבר כרגע לא מצביע לי על שום תיקון. עמית אומר שהצוות משתפר, תודה, אני אמסור לכל אנשי הצוות, שומעים? עמית אומר שהכל סבבה. עמית, תודה. תודה רבה, רגע, תודה כמובן לכולכם שהייתם, ששרדתם את אותה שאלה, אותה תשובה, חודש אחר חודש, באמת, זה, איך אפשר לא, זה אסף, למה מעלים ריבית, האם יש קשר להורדת הדירוג, אין שום קשר להורדת הדירוג, ישראל מתאימה את עצמה לריבית העולמית, אין שום קשר לממשלה, אין שום קשר למצב, אין שום קשר לשום דבר, פשוט נורא קל לעשות את זה פוליטי, כמו שנורא קל לעשות כל דבר פוליטי. קירה, תודה רבה. גם מיכה לסופר צ'אט, כמובן, תודה. ואבי, עוד שאני אגיע אליך, אבי, זה רץ פה כל התגובות. הגענו. אבי, תודה רבה. על הסופר צ'אט, על השידורים, זה לא מובן. אנחנו נתראה, אין לכם עוד לינק, בעוד דקה יהיה לכם לינק, ברגע שאני אסיים את השידור, אנחנו נתראה. תודה רבה לכולם. מטה, צ'יפוטלה, קוואנטום סקייפ, בקיצור, הולך לנו ערב מרתק. לכו תעשו את כל הדברים שעושים, שכתבתם שהוא עושה בשירותים,
ואנחנו ניפגש. תודה רבה. להתראות עוד כמה דקות. שלום. לא אמר שום דבר חדש, די משעמם. יוסי, תודה רבה גם לך, הספקנו להגיד תודה גם ליוסי. תודה. אני חייב פשוט לסיים את הלייב הזה כדי להעלות לכם לינק. זה לא עובד אחרת. אז תודה, ניפגש עוד 20 דקות אנחנו יחד. פחות, מה? יאללה, אני צריך לרוץ, רבע שעה אנחנו ביחד. שלום, יאללה, ביי, להתראות. ביי. טן.